A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, April 17th, 2015. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu. And I'm Kip Stube. And tonight on Studio 7 Live Talk, we are going to talk about Zimbabwe's Independence Day. To join the discussion, phone us directly at this number 001-202-619-2077 and we'll call you back. And as usual, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8:30 p.m. On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voindebele.com. Once again, thanks for joining us, and this is Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about Zimbabwe's independence. Zimbabwe turns 35 tomorrow, with celebrations expected to take place in all provinces in the country, with the main attraction as usual at the National Sports Stadium, where President Robert Mugabe is expected to address the nation. But absent from the address will be the main opposition parties that are accusing Mr. Mugabe and his party of betraying the principles of the liberation struggle. Of course, let's look at Zimbabwe's brief history. Zimbabwe was subjected to British colonial rule for a significant period of time, that is from 1888 to 1965. At that time, the country was known as Southern Rhodesia. In 1953, the British colony of Southern Rhodesia turned into a portion of the Federation of Rhodesia and Nyasaland. In 1963, Nyasaland and Northern Rhodesia withdrew from the Federation, mentioning the severe circumstances in Southern Rhodesia. Ian Smith, the then Prime Minister of Southern Rhodesia, delivered a unilateral declaration of independence, or UDI, in 1965. Talks towards freedom began in 1975, and the country finally achieved its independence in 1980. Freedom came after a 7-year battle between the white minority government and the nationalist blacks that led to the death of an estimated 27,000 people. If you wish to join the discussion right now, phone us directly at this number 001-202-619-2077 and we'll call you back. That number again, 001-202-619-2077. If you are using WhatsApp, here's the number 1-202-465-0318. Ye asitove void. Onguka hamadzadiwa nasi chirongwa ndechenyu imi vana veZimbabwe, mungava muri mu Zimbabwe imomo kanawo kunyika dzakapoteredza nedzimwe dzose kumawirira kana kumadokero. Makasununguka kuti munge muchitifonera tichitaura nezvinoreva iro zuva irori rekuwana kuzvitonga kuzere. Nekudaro fonai titaure kana kutitumira
mamessage paWhatsApp tichikurukura nezvezuva reindependence richacherechedzwa iro mangwana. Gibbs. Yes, ulukandaba sesikhona ke lamhlanje lo blessing khona apha thina se-Washington DC siyafisa ukuthi lani lingene kuhlelo ke lamhlanje. Yes, sikhuluma ke ngozibuse siyawazi sonke 1980 lapho sathola khona uzibuse. So ke uhlelo ngolwenu ulukandaba sifuna ukuzwa ukuthi lina lithini. Lifone kanye salifona khona ngapho nasi nombolo 1202 619 2077. Xa ungayitholanga inombolo leyo khona lapha ePlumtree khona ngapho ke eChinoyi khona ngapho ke eMount Darwin le dotito phela inombolo zayiphinda njalo 001 202 619 2077 kunjalo mfowethu ungabulo bani wongothi nemthereri wedu yokutanga mkoma Obey makadi mkoma Obey Novara makadini vengi hayi sutiri nani mkoma Obey zvizva mukade kutaura nesu mkoma Obey pazuva rino iri Zimbabwe yakupemberera kusvitsa makore 35 mangwana. Zvinhu zvakanaka chose kuti tasvitsa 35 tawana kuzvitonga, asi dambudziko guru nderekuti tatova mumatambudziko akanyanya kudarika tisati tawana kuzvitonga. Ndingakupai muenzaniso wekuti tisati tawana kuzvitonga mabasa anga ariyo, vanhu vanga vachiwana mabasa, wanga uchiti ukabva kuchikoro unondosvika uchiwana basa. Iye zvino madhigiri ihobho akangoturikwa kumadziro, haana zvaari kushanda. Rimwe dambudziko zvinderekuti freedom of speech yatinoti isusu takatenderana pabumbiro redu remutemo re2013 ratakatenderana haisi kutevezwa. Tikatarisa zvana itaidza watiri kuti uyu ngabudiswe, havasi kumupa kodzero yake yekuti ataure pamhene pane vanhu. Zvinhu zvinonyanya kutirwadza izvozvo. Saka inini kana ndakazvitarisa izvozvo ndinoona sokutoti tatova mumatambudziko akanyanya kudarika tisati tawana independence, especially panyaya yemabasa. Tikatarisa zvinezvi zvipatara hazvina mishonga, vanhu havana mabasa, maabductions ari kungoitwa asingahwisisiki, hakuna freedom of speech. Saka ndinotoona kuti tiri mudambudziko rakatokura kudarika ratanga tinaro. Saka muri kuti hapana chekupemberera apa? Hapana chekupemberera apa, misodzi yega. Iye zvezi mukatarisa zvekuti ivo vakuru vedu vakabva kuSouth uku vachindotaurirana navazuma, asi tinoona kuti ndinoona sokuti hurumende yedu yemuZimbabwe haina zviri tangible zviri kuonekwa zvokuti ingaita kuti inunure vana vari kutambudzwa vari kuSouth. Kutiza kwavakaita vachienda kundoshava kuSouth inyaya yekuti inhamo yemuno. Inini pache zvangu nezvekutaura kwandiri kuita inini ndiri munhu akadzidziro kana kuri kuti ndikazvitasa because ndakaita dhigiri rangu politics and administration, asi ndakadzingwa. Ndambosevenza mugovernment 22 years, ndakadzingwa nenyaya yekuti kwaizi unosapotere MDC. Iye zvino ndongozviitira vangu zvokutengesa zvinhu zvangu ndichiwana kurarama. Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Obey nekupinda muchirongwa chedu. Ndotenda hangu mukoma wangu maita basa. Tinotenda zvikuru. Of course, Obey is saying there is nothing much to celebrate. He's talking about the alleged abduction of Itai Dzamara by state security agents. He's saying what Itai was simply doing was to follow to the letter the constitution of Zimbabwe, which allows for freedom of expression and freedom of speech. But he's saying, unfortunately, he ended up being abducted. He's also talking about unemployment, and he's saying that and Zimbabweans in exile in South Africa, there's this xenophobic violence in South Africa. He's saying Zimbabweans are at the receiving end of that violence because they are fleeing the country. There is no employment, everything has just gone down. Some people sometimes they say there's freedom of speech, but there's no freedom after speaking. Yes. Yes, sizwe ke umnumzana usibakhulule khona ngale ke eGoli. Baba sibakhulule utshona njani? Jonile. Banjani abantu bakho?
hayi ngapha baphila kunankinga nje udlame lolo lukhona ye ngiyakhumbula ke ukuthi wena ungabe wasiparticipa mpela ya inkinga lapha mina izwe ndibona kungavela ngeke angikazi ngihlale kumbe ngithi ngiyacelebrate independence ngoba sithe vele siqala sahle sachawa sabaleka sahlala eTshwana ethe sekuthwana sibalekela igovernment lengini leyihlukumeza abantu abanye bala namhlanje amathambo abazakala ukuthi angaphi ukuthi ngibona celebrate ungathi yakhuluma iqiniso uyanyamalala njengodamara uqathile asimboni manje sibasazi ukuthi ngaphi siphelelwe imali la imali currency asa-currency elizweni lethu sithi siyacelebrate-ani ilizwe lifile abantu babaleka namhlanje sesibizwa ngamakwerekwere kwamanye amazwe makhawulatarata so thina sinelizwe lethu ngendawo umuntu ongafuni ukulungisa ilizwe kambe ipolitiki asivunyela ukukhuluma iqiniso kambe ubona zani kuzagcina ngani khonokho-ke baba Sibakhulu? Into edingekayo ukuthi thina abantu beZimbabwe kufanele sibambane makuyiwa kumbe emthethweni noma engabe senza inkani sibonile nangana uGaddafi waphuma wagcine esefile so singabambana thina singamkhupha ngevoti kodwa ngendaba ukuthi ama-political party maningi so amboni simnqoba ubona zana ama-political parties zona la angabambana yini ukuthi alungise khona kokuhluphayo? Angibona abantu beZimbabwe sebefunda ukugovo sebethanda imali kakhulu so lomunye ufuna ukuthi akhokhele lomunye ufuna ukuthi akhokhele ungakhangela like i-MDC uyikhavele ukuthi iqhamuke kangaki hayi-ke ulo mlayezelo ongawutshela abantu beZimbabwe ngelanga likaSibusa? Mina ngithi kabakhalele nje abantwana abangaphandle kwelizwe abantu beZimbabwe ngoba abantu siyaxoxwa lapha eSouth Africa kuyikho esithembele khona ukuthi besiphila abantwana baseZimbabwe sibasapota ngemadlanyana esiyithola khona lapho ilizwe lethu lifile so angibona ukuthi ngabatshelana okunye hayi-ke kulungile Sibakhulule la uzabona uzakwenza kusasa sibongele kakhulu baba. Okay hayi siyabonga. Yeah, kuhle kakhulu. So what Mr. Sibakhulule was saying is that the problem in Zimbabwe is that there's no freedom according to him. So he says you can say anything, but at the end of the day, you can have so many problems. And he says people of Zimbabwe should pray and pray very hard for those that are displaced in South Africa and other nations. So he says, it's really tough that they're out there. Maybe some bit of music, Gibbs. Yes. Iko zvino Gibbs rega tiende kuna mukoma Tinashe timbonzwa kuti vari kuti kudii. Makadii mukoma Tinashe? Tiripo makati henyika. Aiwa tiripo, taurisai mbichana mukoma Tinashe, muri kupi? Ndiri kuCholocho. Kwakamira sei kuCholocho? No, kuCholocho kuright but akachida kungocontribute hedu nezviri kuitika izvi. Aiwa, taurai zvenyu, asi ndinoda kuti mutaurise zvakare mukoma Nhingirikiri. Inga Cholocho Football Club iri kuhwina sei? Muri kutaurira pasinda? No, tiri kuisapota zvakatimbarara chaizvo baba. Handisi. Alright, taurai zvenyu, nhasi tiri kutaura nezveindependence. Yes, unoona hapana tinganyeterana hedu kuti tiri kucelebrata kana nyika yakamira nezvaikaita izvi kuti titisu tiri kufara nezviri kuitika tinofanira kupemberera nyika yedu. Tinopemberera kana vanhu vachitambura, vanhu havana mabasa, zvinhu zvakaoma sezvazvikaita izvi. Independence yachati kutaura nezvayo ndeipi
iri kupi independence yacho iyoyo. Mukoma Tinashe. Hello. Taurisai zvakare nekuti inenge iri kumbodzikira foni yenyu. Ndofunga inyaya yekuti kudai yachembera handset yacho haichanatoita zvakanaka. Tapedzisai tinzwa. Yes, saka ndiri kuti inini dai kuri kuti kufunga kwangu hangu tinofanira kutarisa iko zvino tikatarisa nyaya iri kuitika kunana South tinati ana Zambia naMalawi vari kuedza kuita kuti vanhu vavo vadzokere kuguta but hasati atombova nezvikutaurwa nezvenyika yedu kuti vaonewo kuti vanhu vavo vari kuSouth Africa vari kurarama sei chii chiri kuitika kuSouth Africa vakambonyarara ende tobvapo topinda muno munyika medu muno munoona kuti vana vedu havana mabasa hapana chiri kuitika ende kuti isusu independence iri kuuya kuvana vedu kuti vauze kuti takarwa hondo hazviratidzi chiro toita kunge tiri kutenga nekuti vana vedu chatikataura takarwira hapana chiripo. Aiwa, tinotenda zvikuru Mukoma Tinashe. Tatenda hangu maita henyu. Of course, Tinashe is in Cholocho, and like many of our callers today, he's saying, you know, because of the massive unemployment, there is really nothing to write home about. He sees no reason why he should be celebrating. Yes, that's what he's saying. Silomnumzana ke uNdlovu lapha ke eGoli njalo nje. Baba Ndlovu ungawutshona njani? Siyaphila njani ba? Hayi mbijana, so banjani abantwana khona? Bayaphila mna. Uyakhumbula uBob Marley sithi Africans are liberating Zimbabwe. Usayikhumbula ingoma le? Ya kancane. Yeah, ansasijala ukuhlabela sithi la Cholocho. You still remember? Yeah, so ke ungathini ngelanga le independence baba? Ya siyabonga ukuthi iZimbabwe i-independent but abantu abafuze abanelungelo lokucelebrate le independence abantu beZANU-PF. Umphakathi waseZimbabwe angiboni ukuthi kunesizathu sokuthi ba-celebrate i-independence because we are just independent but i-freedom ayikabikhona, whether economy or freedom of speech whatever. Imisebenzi ayikho. That's why ngithi we celebrate only independence and abantu abanga-celebrate independence abantu beZANU-PF only. Qeqebana labantu beZANU-PF ngoba abantu baseZimbabwe angiboni ukuthi banesizathu sokuthi i-independence bayi-celebrate ini iyakhona ngoba basacindezela kusafana nje nombuso lo oka-Ian Smith. So into ekhona ukuthi abantu baseZimbabwe bakhulekele ukuthi one day nabo bathole inkululeko yabo bese kusiba ne-independence day kuphinde kube ne-freedom day. And then kanjalo ngicabanga ukuthi kuzobe kungcono ngoba okwamanje i-democracy ayikho eZimbabwe. So there's no need ukuthi kuzocelebrate i-independence. So ukuthi iZimbabwe kuthiwa izimele ayisekho ngaphansi kwamanye amazwe or ayisekho ngaphansi kwelinye izwe kodwa still mina nisacindezelwe. Kufana nje nokuthi ku-useless lo ukuthi ungathi ucelebrate into enjalo ngoba into abayilwela Joshua Nkomo nabanye ayisapheleliswanga ngoba kwakungafanelanga ukuthi kulwelwa only independence, kwafanele kulwelwa independence plus ne-freedom ne-democracy kuhambisane and then lokuzocelebrate-wa ke abantu bebenga-celebrate ngendlela ezwakalayo hayi kule simo esikuso manje. Awuboni-ke Ndlovini, sibongile kakhulu ngaphi khonapho eGoli? NgiseSoweto ba. Banjani abaligijimisi khonapho? No abakasigijimi. Kukahle silethemba lokuthi sokuphelile. Yeah. Sibongile kakhulu Ndlovu. Ngiyabonga. Yeah, so what Mr. Ndlovu is saying is that you know, there's absolutely no reason to celebrate because you know, there's nothing to celebrate for, you know. So he says there are no jobs, you know, the country is not yet independent. Of course, it's a bit free, but not independent. So he says, at the end of the day, what the former Vice President Joshua Nkomo and others fought for has been totally betrayed. He's very unhappy. And right now he's in Soweto, you know. Yeah, in South Africa. Yeah. Of course, there were demonstrations in Harare today against the xenophobic violence in South Africa. But reports that we are actually receiving, Gibbs, is also that after that demonstration, Sydney Chisi, who is
comments usual on Studio 7 was severely beaten by members of the riot police, and he's currently in hospital. And apparently, we are told that the ZANU-PF youths that were just hovering around, they were not happy about some of the T-shirts that those people were wearing. Because some had some T-shirts, written, bring back Itai Zamara. The political activist who actually disappeared some month ago, Yes. So we are told that those people were really upset about that kind of thing. Rega tiende kuwange makadiva torima. Mukoma Zulu muzviri sei? Aiwa isitiri nani zvedu vatorima. Mukatudze kuti muri kugadzirira sei mhemberero dzeindependence? Hatigoni kugadzirira mhemberero dzeindependence nokuti kwakaina Simon Chimbetu kuguta kwataita uku pane vamwe vasipo. Vamwe vari kudiaspora, vari kuSouth Africa, vari kupi, what do we celebrate? Ndaiva ndiri kwenini mazuva ehondo. Ndakandatokura ndakangozorambidzwa zvangu kupinda nevamwe comrades vachitika vachazonditora the next Saturday. But ndaiva neshungu dzadzo sokuti ndaida kunyatsosungunurawo nyika. Handingafungi kutogona kuzoisungunura nenzira yakafanana neiyo yokuti tinoda kucelebrate vamwe vasipo. Chakavaendesa ikoko chii nenyaya yekuti munyika hamuna rusungo. So there is nothing to celebrate. Aiwa tinotenda zvikuru vatorima. Chokunatsa kutocelebrata chaicho kutaura zvechokwadi kucelebrata maonero andiri kuita kuti tinenge tichangozocelebrata zvedu pa2018 kana sare rapinda because sare vakabirwa pavanga vanyatsokuhwina zvakanaka. Ndosaka rimwe taimu mukuru panombotaura anomboti vatsangira vakahwina ne73%. Musati kukura kuya vanozviziva but vanenge vanozotaura vozombokoshawo kuti ndataura zvinhu zvatakamboramba payataura kuti MDC yakanga yahwina. Saka zvinotishungurudza toramba tingoshungurudzwa nyaya yemabasa. Hatichatombozotauri nezvayo because tangova chigariro tangogara kungotoziva ende very soon zvinodhora inenge yaakuuya ende tichadzokera ipo paya patanga tiri pa2008 2007 2009. Saka hapana independence kutaura zvechokwadi, hapana independence yatogona kungotaura nezvayo ndeyekuti hapasina zvekuti kune curfew, tine freedom ngokungofamba zvedu pati paupenyu hwomunhu. Vana mafundiro avaita munyika ino munomu vasina zvavanoita, vari kutengesa majuice card, vari kuita whatever. Unoshaya kuti who is going to buy for who is going to get what at the end of the day. Saka unocelebrate ishi. Aiwa tinotenda zvikuru vatorima. Of course, Mr. Torima is saying there's nothing to celebrate. The youths are unemployed. He's saying maybe when Save, that's Tsvangirai's totem, becomes the new president, maybe things will be better. But he's saying for now, things are tight. Nothing to write home about. And hopefully, let's hope that, ZANU-PF people are going to phone right now and we talk. Yes. Because this is a public sphere where we encourage everyone to actually phone and express their views. Exactly. So we really hope they're going to come on board. Let's have a bit of music. Okay. Yeah.
honguka vateereri, nhasi tiri kuti tarisa nezvezuva rekuwana kuzvitonga kuzere mangwana inenge iriyo independence. Saka toda kunzwa kubva kwamuri kuti muri kuzvifambisa sei zvii zvamuri kuonawo zvakuonekwa. Of course, this is supposed to be a very important day in the history of the Zimbabwean people. Although things are not okay, and as a result, many might say, it's not worth it. But indeed, it was worth it because many people lost their lives. People were fighting for one man, one vote because during the Rhodesian period, people were not allowed to vote. So, I mean, some might even talk about the land. But of course, the majority of our listeners are saying it was mere flag and anthem independence. There is nothing to write home about. Regai tidzokere kuvateereri, tina mukoma chinokura chinokotama. Makadi mukoma chinokura chinokotama. Makadi yenyu. Tiripo makadigo. Aiwa, tiri nani, tipewo pfungwa dzenyu. Pfungwa dzangu nyaya yeindependence baba inyaya yakanaka handiti. Asi dambudziko raapo arekuti rakuita chekuita kuti nyika ina yakauya nepati imwe chete, nyaka kwete vanhu veshe vakabatana kuti nyika isununguke. Nokuti nyika haiuya paine nzara, paine nyota, pasina anobika, pasina anojibhura. Saka zvakuita zvimwe kuti pane vakabva kumeza vachinanga kunobika siniki muhofisi, vamwe vachibva kuZambia vachinobika siniki muhofisi, vasingatati zvakaitika pakati apo zvine zvikusiri. Saka munhu wese akarwa chimurenga. Chaida kuti unogara uimbwa rwemasanction rwatembera rusina basi. Chatiri kubarisa ndechekuti icho titaurirwe kuti dzino umbavha, corruption ndiro raparadza nyika. Kwete masanctions. Sanction yacho yakanga yakazovhara kumabhodha to border. Mabhodha akanga ari closed. Now that mabhodha are open, where is the sanction issue coming from? Zvakaoma. Saka imi muri kupi manje mukoma chinokura? Ini ndiri kumashist. Okay, kuri sei zvako? Aiwa, kuri nari dambudziko ndiri pamberi kuti hama yedu unoziva kuti mukomana waita kuzama kungoonesa pfungwa dzakamarana nemafambisirwo ari kuita nyika yakaita mhosva. Hapana kana mheremhere rebva kuhurumende kuti zvirwa kuti zvishuwa izvo zvinongozipa kuti no munomoza kuti runyararo rwomunhu harutire kuti vanhu havadi kuputatidzira, asi havachazira kuti wauri kutaura naye, wauri kunoona edoro munhu akaita sei, unogoza kunoona edoro munhu anofuma okutora. Saka kungonyarira kuti atangopira mwana. Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma wangu. Tinotenda. Of course, chinokura chinokotama is saying, this is a very important day, independence, and he's saying everyone was involved, from the parents who were cooking for the comrades who were fighting, and to the Chimbwidos who were also helping the comrades during the Liberation War. He says it's a war that was fought by everyone. But his concern, as usual, is, everyone is referring to the abduction of Ita Dzamara, saying that that really shows that all is not well. And he's saying that if you see the quietness among Zimbabweans, it's not that they don't want to protest, but you don't know who to trust. There's a lot of mistrust. You can disappear anytime. Wetu kona loko. Siyakumbula ke imchipa kuzobuya ke labafana. Yabaza abafana. Oh yes. Yeah, ngesikhathi seneso. Bamba konapo mashanga nungayika chana siphenduke soke laba baba. Na mkoma Mark ku South Africa rambai muri parunare. Of course, our radio listeners, we are streaming live. So go to www.voazimbabwe.com and press on LiveTalk. This is Blessing Zulu. And remember to keep calling, call, then we'll call you back. This is Gibbs Dube in Washington, D.C. Stay tuned.
for those of you who are just joining us, good evening, and this is Studio 7. And tonight on Live Talk, we are talking about Zimbabwe at 35. Of course, tomorrow is April 18th, and Zimbabwe will be celebrating its 35th independence. Of course, Zimbabwe was colonized in 1888, and then there was the protracted liberation war to liberate Zimbabwe from British colonial rule. Gibbs, let's continue. Yeah, to join the discussion, phone us directly at this number 001-202-619-2077 and we'll call you back. Yeah, Mashangane uconnect wani? Kona. Yeah, kunjani Mashangane? Ngiyaphila. Yeah, ungathini ke ngosibuze? Hayi, uzibuse if singathi kwafana ukuthi singa kungcono sisekele because if masingasekele akusize lama days lawo. Because uyabona ukuthi kufana nokuthi ama MDC le ayicocha le MDC renew kuyafana ukuthi ayikho into le izophumelela because labantu la ababambani. Manje bonke abantu bazodina sobabona ngathi iZANU-PF ingcono because uyabona ukuthi akusizi ukuthi ucocha labantu kusho ukuthi lezi hlalo lezi ziyohamba easy kakhulu yabo. Wona ngawukhangela ke uzibuse i-independence yona ngwaye eZimbabwe kambe ungathini ngayo namhlanje? Ayona ayisizi lutho but kuyafana ukuthi vele i-MDC mina iphathi angithembi ukuthi ikhona le iphathi izokhona ukuthi isikhiphe la sikhona manje sekuyafana ukuthi ibisithi thina inguquko asiyiboni ikhuleko yenzeni mina angiboni ukuthi kuyasiza. Bonke kuzagcina kuthiwani Mashongane? Ayikho into zizoyenza izohlala i-net form Gibbs, you never change, angeke isa-change. Yeah. Kodwa wena ubona zani abantu beZimbabwe bengenzani ukwezithi baguqule khonokho kubahluphayo? Wazi amaphathi mangabambane ayikho into zizoyenza because uyabona i-MDCT ilapha imoshe kakhulu uma icochisa labantu kusho ukuthi lezi hlalo ziyohamba for free. Ayikho into leyo sizoyenza ukuthi sizothola ukuthi vele kuzoba ngcono. Manje angithembi ukuthi ikhona enye inguquko zizoyithola. Hayi siyakuzwa ke kuhle khonokho okutshoyo mnumzana, siyabonga kakhulu Mashangane. Ngiyabonga. Ungathula kusasa mnumzana. Danke. So, according to Mr. Mashangane, you know, everything is upside down in Zimbabwe, and you know what really frightens him is that even the MDC doesn't have any power to actually unseat the present government. So he says unseating the present government is the only option. But if people are failing to do it, then they are going to remain in the situation that they're in until he doesn't know when. Yeah. We also have Max on the line. Max, good evening. Yes, good evening, John. How are you? It's Blessing. I'm doing great. Blessing, sorry. How are you, Blessing? I'm doing fine. You are in South Africa? I'm in South Africa. Where yes. exactly? Look, you know this issue of the independence of Zimbabwe. It's unfortunate that our politicians, they know Hello? people who contributed. Hello, can you hear me? Oh, yes. Now I can hear you. There was a break. Everyone took part in that war, and no one should have any credit. Even Mugabe himself, he joined the war somewhere so late. Yes. Remember Mao Zedong's statement which said people are the masses, and they were the fish who were swimming in the water. Yes. But now, after getting the independence, it's now those comrades alone. Even during the war, you remember they used to say that waitopwa nyama, waitopwa chichi, but nasi zvachinja manje. Saka actually now we need the third chimurenge akutodzika ZANU-PF yacho. Hazvina kumira bushi. Hazvaumira mushi. Saka kuSouth Africa muri kupi mimi? Kujoburg. Hakuna mhirizhonga here iri kuitika, zvakamira sei nhasi?
zviriko kuma-isolated places. Aiwa, tinoramba chikunamatirai kuti zvifambe zvakanaka, musasangane nematambudziko ariko. Aiwa, tinotenda mukoma Max nekupinda muchirongwa chedu. Alright, maita basi. Gibbs, uyakhuluma ke umnumzana Max kolamba siyamuzwa kodwa ke ngonothatha omunye umuntu khona. Vitalis Motsi, mukoma Vitalis makadi. Makadiko baba. Aiwa, tiripo zvedu. Nyaya iri mudariro mainzwa tiri kutaura nezve-independence, muri kuonawo sei? Yeah, it's very unfortunate kuti nyaya yacho handina kunyatsoinzwa hangu nenyaya yekuti pandanditeerera chirongwa magetsi abva aenda kuma but hazvo zvamuri taurayo zvine zveindependence togona kungocontributa. Taurai zvenyu, muri kurionawo sei zuva iri rakakosha zvakadii? Zuva iri raive rakakosha kudhara kunana 1980 patakatanga kuzvitonga. Ndo paraive rakakosha. Iye zvine zvati tisina kukosha nenyaya yekuti vana vezimbabwe kana kuti mhuri yezimbabwe haisisina chekucelebrata chainenge yakabata muruoko kuti tikupemberera chakati. Takungofanana nezviya zvekuti baba vaichuya vakabata shuga vachibva kuharare handitika vakabata chingwa vana vopururudza kuti baba vauya. Zvino kana baba vakuchuya manje vasisina chavainacho unopururudze chiimaridza kuperera kana kuti kupambika kuti vakupedzera mari kubawa. Ndo zvafanana nezvatavo izvinezvi. Ene kuti tichipemberera kuti nyika yakaona kuzvitonga chaizvo handichaona peposi yacho nekuti isu chacho tiri kupemberera nyika yayo hatina chatiri kuwana munyika. It's 1 out of 1,000 kandi 3 vari kumusoro ikoko vari kuinjoya. Vanouya nemotokari dzavo maflashkazi mopemberera vachipinda vakubuda futi mopemberera zvina zvazvinobatsira. At the end of the day iwo kana wakuenda kumba unongoenda futi nenzara unototangira pawafira makuseni kana iri sadza nemubora ndizvo zvavasotanga kusimubverana nazo hauna chauri kuwana kana kuzvitonga kwacho kuti uzive kuti tichiri kuzvitonga here hapana chauchaona kuti tiri kuzvitonga asi kuti tiri kutongwa nevakaguta kudhara ndo vachaita masumbu akatokura kudarika edu. Asi kamukoma Vitalis, mwari kuti vanhu vakapuhwa makambani, vanhu vakapuhwa minda, masununguka munyika uku maakwanisa kufamba muna First Street. Kupiwa minda kuya kune vamwe vakabhenefita. Hatirambe kuti vamwe vakabhenefita, but ukapiwa munda wacho usina chaunorimisa zvinobatsirei. Nekuti ukapiwa munda unofanirwa kuchiasistwawo nemari yekuti utangise kuita zvinhu zvacho zvekuti uwane cheuviri mumunda imomo. Ukapiwa purazi usina kana mumasoro macho wosvika wosikonzwa kunzi fertilizer iri kudedzera zvekuma$80 unorima chirudzii. Ene zviminda yese isosohori chete hakuna kana chiriko inotori gore renzara chaiyo inotochitisa iri muno munyika. Ndo zvakonzera kuti vana vedu vari kusuka Africa nenyaya yekuti tikutiza nyaya yeminda iyo yatakangoita zvekurongorosa zvisina kumira zvakanaka. Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Vitalis. Zvakanaka orambe muchitibata muchirongwa chinoda kuramba tichibatwa. Aiwa, chirongwa ndechenyu mukoma Vitalis. Kana tango taura nemiwo nesuwo tinobva tanzwa manyemwe. Zvakanaka itatenda. Tinotenda zvikuru. Of course, Vitalis is saying, of course, there was a land reform, but only a few people benefited, and for the majority, its suffer continue. As chai kancane ngoma le itwana ngureza igeto kuchita kutwana usizereza chibet pana asi tensi yangola kutwa kweni borodo kweka kutwa ireza plate so style music kancane ke sizwe ukuthi kutwana.
nguBob Marley ke lo mfowethu. Yes, ke sithola umnumzana uHloka eDRC. Baba Hloka, ungawutshona njani? Ngitshole kakhulu sibili kunjani khona eDRC? Hayi, izoliyana Gibbs. Oh yebo phela uthi ifoni yakho ingakajanga umbali lapha. Sikhuluma ngeindependence ungathini? Hayi, into Gibbs ukuthi khona busondele efonini yakho ungaphotapoti. Sondele efonini Hloka. Oh, kwanzana uHloka lapha ifoni yakhe isingani siphalekile. Yes. Maybe some music from Bob Marley. We come together to overcome the little trouble. Soon we'll find out who is the real revolutionary. 'Cause I don't want my people to be contrary. And brother, you're right, you're right, you're right, you're right, you're so right. We'll have to fight. We gon' fight. We gonna fight. We gon' fight. We'll have to fight. We gon' fight. Fighting alright. Mash it up tonight. Zimbabwe. We trash it tonight. Zimbabwe. Africans are liberate Zimbabwe. I liberate Zimbabwe. You're right. You're right. You're right. You're right. You're so right. We gon' fight. We gon' fight. We'll have to fight. We gon' fight. We gonna fight. We gon' fight. Fighting for rights. To divide and rule could only tear us apart. In every man's chest, their beats are. So soon we'll find out who is the real revolutionary. And I don't want my people to be tricked by mercenaries. Brother, you're right, you're right, you're right, you're right, you're so right. Of course, that song has great significance for Zimbabweans. It was penned by Bob Marley in 1979 on his album Survival. That is shortly before Zimbabwe got its independence. And of course, the great and later Bob Marley, and music legend and icon, was actually invited by the Zimbabwe government to perform in 1980 at Rufaro Stadium when Zimbabwe got its independence gift. You know what you used to do, Blessing? Especially when you don't know the lyrics, eh? Yeah. You go like, Africa, Zimbabwe, Yeah, you just naya, say- naya, naya. Zimbabwe. Yeah, I've got the potential of being a singer. What do you think? Let's hope so. Gibbs has got talent. We can start a show. Or behind me. Oh, yes. Now, sesilo umnumzana ke uHloka ecingweni lapha. Baba Hloka, ungawutshona njani? Baba Hloka suphendukile. Ya, ungajethi kangako uhlale khonapho ke. Sasikuzwa khathesi. Okay. Ye, ungathini ke ngosibusi? Okay, hayi, into engisayisho ngithi ukuthi siyacelebrate independence kuluhlazo. Wavela from 1980 afake toni ngibanalo into eyenzakala eGoli nokubhika. So ngivela ikhozela umbuso khona ekhaya. Kuyinto ekade siyibone phambili sakhuluma ngaso njengenkathi udayi. Umbuso walo ndoda kawulunganga engakuthi ukuthi sibheka abantu bazobona sekulala. Ukubona naye ukubona kabili abantu ngabekhala Gibbs. Kumele ukuthi abantu babambisane ngoba into abavele embuso nabantu ukuthi umdala ubhethandise ukuthi asebebabheda kwepaction yangileyo besabulala walokhu edivide abantu abangakunanzeleli. So ke pho kuzagcina phi khonokho ke mnumzana Hloka? Hayi, lokhu Gibbs kasazi ngizobala lami lenkosi ngiyobala ukuthi abazama nje manje baphume kuningi bayivota. Le result athi ngi-MTC uyasakwazi ukuthi uzenza ngoba la uyangena emgwaqweni uyademonstrate uyabulala umuntu uyabulala zilo ngoba nokuthi senzeni kule sithiyale ngathi sikhona mina ngikhuluma lapha ngiseGoli kungenxa yombuso sekhaya kwazi umbuso sekhaya bangasikho
wathi akhangela gipsi usizi lwendlela embona abafowethu bethiswa ngale goli ngamataya umuntu ufika lemfaka itaya ephila amthisa zazaphe gipsi kubuhlungu gipsi ya kubuhlungu kakhulu sebenzi uselebretwane wazi ukuthi uyasafazela isigipsi don't even know what to say. Yes, siyakuzwa kakhulu-ke mnumzana Hloko. Kodwa-ke ungabatshelani abantu beZimbabwe? Hayi, abantu beZimbabwe into nje esikhona asifakele intandane uNkulunkulu ngoba thi ukulothe emhlabeni kulothiwe kutho ukuthi inkosi yayivele ithele kuzama lelo hlelo but iyazi ukuthi yokuzakuhlela ngakubo ngoba thina ebantu beZimbabwe basenza manje isigipsi. Yes, siyakuzwa kakhulu-ke mnumzana Hloko. Hayi sibongile kakhulu. Yeah, thank you very much. So Mr. Hloko says there's no reason to celebrate like what other people are saying. He says, you know, the ruling party, he doesn't like anyone who is advocating for freedom, anyone advocating for some kind of rights issues. So at the end of the day, he says, the major stumbling block maybe is because of the fact that when people go to vote, they actually vote for certain parties, but they never get anywhere. And after that, some election results actually announced, but you cannot go to the streets and protest because you are scared, you know. So it says people are between a rock and a hard surface. Maybe a bit of music again, Gibbs. For those of you who are just joining us, good evening. And tonight on Studio 7 Live Talk, we are, of course, talking about Independence Day, which is actually tomorrow. So it's Independence Day Eve. And you are free to call us or send text messages. Tina baba achenidza vari parunhare vari kuSouth Africa. Makadi baba achenidza. Aiwa, tiripo. Kwakamira sei kuSouth Africa kwatiri kunzwa kuti kwaberekera ingwe? Kwakaoma. Hazvina kumira mushe. Zvinonyatsomira mushe asi ngoti kwatinogara zvedu nokuPretoria kwakanyarara hakuna hako meremere. Ndimunogara mumisha yevashoma here? Chokugara kunenge kuri nanewo. Oho, aiwa, ndizvozvo kana muchirova henyu nerivha mukoma chenidza. Hatigere zvakanaka. Handiti aiwa, zvinokudzwa. Zimbabwe iri kupemberera kuwana kuzvitonga kuzere mangwana. Tipewo pfungwa dzenyu. Ndoda kuti nditaure ndichiti chinhu chitofanira kuti tiremekedze zvikuru kuti tinokwanisa kupemberera hedu zuva takana kuzvitonga kuzere. Zvisinei nematambudziko atinosangana nawo, zvinhu zvinogona kuuya zvichipfuura. Uye chinhu chanoda kuti nditaure vanhu vazhinji chekuti hongu tinoziva kuti zvinhu zvakawanda zvakafanana nacorruption zvekutaurwa, kushakwa kwamabasa nezvimwe zvinoitika, zviitiko zvenyika zvinoitika. Asi chokwadi ndechekuti Zimbabwe yakakomborwa nokuti ine runyararo. Ichokwadi. Nokuti iye zvinoitika kana kuno kwatinosenza kuno South Africa kunoko. Zvina kutombomira zvakanaka pakuti of course vanhu vasikati kune runyararo kane independence but kuona kwatinoda kuti hapana zvinonyanya kufadza kuvanhu vatema havana chunhu.
zvinhu zvose zvichiri mumaoko avachena ende vachena vacho havaremekedzi kodzero dzevashandi mumapurazi umu vamwe vanorohwa ende havasi hapana mukana wekuti vanhu vaenzaniswe zvichikombera nekuzimbabwe saka zvechokwadi zvekupemberera zvinova sokuti zvinenge zviripo izvo zvimwe zvinotaura of course yes zvinhu zvinetika hazvo but hatingatisi hatina rusununguro kwaizvozvo ehe aiwa tinotenda zvikuru baba achenidza nepfungwa dzenyu tatenda hangu tinotenda of course Mr. Chenidza is saying of course there are problems but that should not overshadow the gains of independence. He's saying he's in South Africa. Of course, people might think all is well in South Africa, but there's a lot of violence, and the majority blacks are not empowered. And he's saying one good thing that he's thankful about is that there is peace in Zimbabwe. I think on the line we've got one of our callers, and his name is Kajengo. Mr. Kajengo, good evening and welcome to the program. Thank you so much. Good evening to you. Thank you so much. What can you say about Independence Day or independence celebrations in Zimbabwe? Okay, that's a very good question. Independence actually is a day of great significance to us as Zimbabweans. It's a day we should recognize. It's a day which should be supported by all the Zimbabweans, irrespective of political, social, and economic status. So, at the moment, what do you think? What do you think is happening in terms of these commemorations? Yeah, as usual, what's happening is our history is our legacy. Our independence is our history, it's our legacy. So, what happens is just to celebrate, to recall our history, to know what exactly we are. We should know what exactly we are. Yes. So, do you have any message for Zimbabweans as people celebrate 35 years of independence? Yes, I've got. Yeah, go ahead. My message is very clear. Independence is our day. It's a day when Zimbabwe was born out of the colonial rule by the British, by the Western colonialists. As such, we should take this day seriously. It's a national event which we should support it, and we should all rally behind our independence. And Zimbabwe should not at all be subject to colonialism or imperialism again. Thank you very much, Mr. Kajengo, and have a lovely, lovely, lovely evening. Welcome, thank you. Thank you very much. Maybe some bit of music, Blessing? Indeed. Let's read some messages on WhatsApp, Gibbs. Yes. First, we have from Dollar. He prefers to be called Dollar. And Dollar says the preparation for the Independence Day commemoration is slowly losing shape due to political instability and economic hardships. Citizens now view it as a ZANU-PF function, hence they are not supporting it.
Manuel say Manuel writes in the Belle Gibbs will read that a bit later on. Then tichaona chigubu anotie iri izuva renyika rakasununguka zvizvarwa zvemuzimbabwe asi nhasi mapemberero arava kuitwa zuva iri rava kutaura zvebato rimwe chete rezanu pf vanhu vazhinji vakabatsira pakuti rusununguko rivepo chenetsa kana kunyange wakabatsira kana usiri mubato iri hauchataurwe nezvako. Then we also have another this one there's no name, but the person says at 35 we are still suffering. Our economy is melting, and every day people are being subjected to serious human rights abuses. And then, of course, we have Ashfik Jones from Gweru who says, we want to thank our forefathers who emancipated us from the bondage of the white imperialists. But the most painful thing is that we are not enjoying the fruits of independence. Mumo anotie makadi mkoma blessing Gibbs ndinotenda nenhau dzamunotipa dzechokwadi ndinoda ari kukwazisawo mhuri dzake anenge asiri kutaura nezveindependence. Gibbs unani nguba lapha ke ku-Facebook silo mama ke usakhile ne obhale sithi independence sibili kodwa idlale kanzima abantu bezimbabwe behlukumezwa so begcwele umhlaba wonke jikelele antsho ngazi hlezi kuhle ngazi thakazelela leli langa likazibuse sisekhaya sisonke sindawonye manje kimi liyafana nje lilanga lokuphonga ukuthi umuntu atshone esihlalele. Then we've got a message from Kerejo again. We're talking to him, right? So he said, I'm really of the view that independence is a national event that requires support from all Zimbabweans and peace-loving people. Independence virtually should unite us as Zimbabweans, irrespective of political, religious, social, and economic inclinations. And then we've got some other people who are asking us to call them. So the time is moving. And of course, there is a statement that was released by about 4 opposition parties. That is MDCT, MKD, led by Dr. Simba Makoni, ZAPU, led by Dumiso Dabengwa, and Professor Lovemo Maduku of the National Constitutional Assembly. Of course, their message, and I read part of it. They say, and I quote, even as we wage the new war for true democracy and basic freedoms, we stand on the shoulders of the patriotic sons and daughters who perished and lost life and limb so that the whims and dreams of future generations could walk again. The only tragedy of our independence is that political independence came alone and clothed by the basic freedoms that many had fought and died for. Basic freedoms of speech, association and assembly, and even the one man, one vote, for which so many died, were seriously betrayed by the new ZANU-PF administration after the attainment of our independence. This is just part of the statement. But of course, ZANU-PF is saying there is every reason, Gibbs, to celebrate. Yes. They are saying there's been a black economic empowerment, the indigenization law that the party has put in place, which says that the majority blacks must have 51% a 51% stake in all companies. Whether this is being implemented successfully or not, it's having problems. And of course, they are also talking about the land reform, Gibbs. And obviously today we're talking to Mr. Psychology Masvisa, who is the Deputy Director of Information ZANU-PF, was saying the 27 billion Zim asset should be supported. And he believes that can be done. Indeed. But of course, unfortunately, time is not our best ally, and we have to end it here. We want to, of course, thank all of you who participated today. And here at Studio 7, we say happy 35th Independent Zimbabwe. And I'm Blessing Zulu saying have a blessed weekend and enjoy your Independence Day celebrations tomorrow. Good night.